Now take the deep breathing, relax, and we are going to read the synthesis of yoga. First, we invoke the supramental light by the dietary given by the Sri Aurobindo. Om Tat Saviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Satyena Dhipahi. Om Tat Saviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Satyena Dhipahi. Om Tat Saviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Satyena Dhipahi. The first sentences: to be perpetually reborn is the condition of a material immortality. We are in an age full of the throes of travail, when all forms of thought and activity that have in themselves any strong power of utility or any secret virtue of persistence are being subjected to a supreme test and give their opportunity of rebirth. The world today presents the aspects of huge cauldron of media in which all things are being cast, shredded into pieces, experimented on, combined and recombined either to perish and provide the scattered material of new forms or to emerge rejuvenated and change for the fresh term of existence. Indian yoga, in its essence, a special action or formulation of certain great power of nature, itself specialized, divided, and variously formulated, is potentially one of these dynamic elements of the future life of humanity. So this is the today's reading. So let's see what are the key points in this paragraph. The first, he talk about perpetual rebirth. For Sri Aurobindo, rebirth does not only mean a physical birth. It means renewal of consciousness, renewal of the forms, renewal of civilizations. Then the material immortality means matter become open to the divine transformation. This requires constant evolution, rebirth after new birth. So the second important point, cauldron of media. This is a sort of a image he's saying about the situation, present situation. Sri Aurobindo showed that the world today is in a violent transition. So this he is writing 100 years ago, 1920s. Okay. Old forms are breaking, new energies are being experimented with. Humanity is being remolded by the evolutionary pressure. So it's a kind of a magic cauldron that could disassemble and reassemble the life. The world is breaking down the old patterns and new evolutionary forms can appear in this time. So this is the second point he's talking in this paragraph. And finally, he say Indian yoga as a future force. So it's very interesting. He say 100 years
ago yoga as a future force. But now the world is celebrating the yoga. Okay, 2000, from the 2015, we had the International Yoga Day, and now everywhere the yoga is practiced. So what he say, Indian yoga is not merely a set of ancient practice. It is a science of consciousness and method of nature of for the spiritual evolution and a dynamic power capable of shaping the humanity's future. So these are the three main points he is saying. So Sri Aurobindo implies that the integral yoga is the next evolutionary step that can reorganize the human life inwardly and also the outwardly. Right. In summary, Sri Aurobindo described a world in an evolutionary crisis. Everything, ideas, systems, culture, is undergoing a severe test. Some will perish, some will evolve into higher forms. Right? In this turbulent transformation, Indian yoga stands as one of the powerful evolutionary force with the capacity to guide the humanity into the higher consciousness and the renewed future. So he wrote this around 1920s, exactly 100 years ago. Okay, so now we see how he is visionary and everybody are learning yoga. Okay. So now இப்பொழுது தமிழில் நாம் இதை சுருக்கமாக பார்ப்போம். ஒரு பௌதீகமான உடல் பொருள் உலகில் ஒரு நிலையற்ற அழிவற்ற இருப்பு, மெட்டீரியல் இம்மோர்டாலிட்டின்னு சொல்லி சொல்றார். ஏதாவது ஒரு விஷயம் மெட்டீரியல் இம்மோர்டாலிட்டியை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அது தன்னை தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்வது அவசியம். ஓகே, ஸோ இதுதான் முதலாவது விதி, விளங்க வேண்டிய விதி. அடுத்தது தற்போதைய காலகட்டம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சொல்கிறோம். நாம் மாற்றத்தால் நிரம்பிய ஒரு காலத்தில் இருக்கின்றோம். பயன்பாட்டு நிலைத்தன்மை கொண்ட எல்லா விதமான சிந்தனைகளும் செயற்பாடுகளும் ஒரு உயர்ந்த சோதனையில் சோதிக்கப்படுகிறது. ஒரு மந்திர கொதிகலனுக்குள் எல்லாவற்றையும் உடைத்து போட்டு புதிதாக சமைத்து புதிதாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு நிலைமையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்று சொல்றார். பிறகு அவை மேலும் புதிய மேம்பட்ட வடிவத்தில் மறுபிறப்பு பெறுவதற்கான வாய்ப்பை இது உருவாக்குகிறது. ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் இல்லை என்றால் காலம் மாறுகின்ற இந்த நேரத்தில் எல்லா விஷயங்களும், எல்லா எண்ணங்களும், எல்லா தத்துவங்களும், எல்லா கலாச்சாரங்களும் ஒருவித மந்திர கொதிகலன்களுக்குள்ளே போட்டு பிளந்து மீண்டும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு ஒரு புதிய வடிவத்தை பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பை பெறக்கூடிய காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கு ஓமானமாக அவர் சொல்றார், இந்த உலகம் ஒரு பெரிய ஒரு மந்திர கொதிகலனாக இருக்கின்றது. ஸோ அதில் எல்லாவற்றையும் போட்டு உடைத்து பரிசோதித்து மீண்டும் சேர்க்கப்படுகிறது. அவற்றில் சிலது அழிந்து புதிய வடிவங்களாக புதிய பொருளாக மாறுகிறது. சிலது புதுப்பிக்கப்பட்டு புதியதாக புதிய ஒரு வாழ்க்கையாக மீண்டு எழுகின்றன. எல்லாவித கலாச்சாரங்கள், எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் இவை எல்லாத்தையுமே தான் சொல்றார்கள். ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்திய யோகம் என்பது, இந்திய யோக சாஸ்திரம் என்பது மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு சிறப்பு வடிவமைப்பாகும். இது மீண்டும் ஒரு புதிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த வடிவமாக மனித குலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சியையும் பரிணாமத்தையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய சக்தியாக திகழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பந்தியில விளங்கப்படுத்துகிறது. ஸோ இது இன்றைய வாசிப்பு. ஸோ இதனுடைய ஆடியோ தரவேற்றப்படும். ஸோ எவருக்காவது இதில் எதிர்பார்க்கப்படுற விஷயம் என்ன என்று சொன்னால், இந்த வசனங்கள், ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய வசனங்கள் மந்திரபூர்வமானவை. அவர் ஒரு விதமான உயர்ந்த உணர்நிலையிலிருந்து எழுதப்பட்டதனால ஸோ அதை உள்வாங்கி, ஒரு வரியை உள்வாங்கி நாம் சிந்தித்தாலும் நமக்குள் அந்த உணர்வு உயரும். ஸோ அதுதான் அந்த பிராக்டிஸ் சொல்றதுக்கான காரணம். ஸோ ஒரு தடவையில் கேட்க முடியவில்லை என்றால் இந்த ரெக்கார்டிங் அப்லோட் பண்ணதுக்கு பிறகு தயவு செய்து கேட்டு உங்களுக்கு
உங்கள் மனதில் உணர்வில் பட்டதை பகிருங்கள். ஸோ அப்படி பகிரும் பொழுது நாம் உரையாடும் பொழுது இன்னும் தெளிவை நோக்கி நாம் செல்லலாம். ஸோ இதுதான் நோக்கம். ஸோ மீண்டும் பேரவந்தருடைய பூர்ண காயத்ரி அதிமானசோட சுப்ராமெண்டல் ஒளியை நமக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காயத்ரியை ஜெபித்து நாம் இந்த செஷனை முடிக்கிறோம். ஓம் தத்சவிதுர் பரம் ரூபம் ஜோதிபரஸ்ய தீமஹி யன்னஹ சத்யேன தீபஹி. நம்முடைய புரிதலை ஸ்ரீ அன்னையின் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து அன்னையிடம் நமக்குரிய வேண்டுதலை பிரார்த்தனை செய்கிறோம். அருளோடு செல்வம் ஞானம் ஆற்றலும் அன்பும் பண்பும் பொருள் நலம் பொறுமை பொருந்திடச் செய்வாயம்மாம். ஆயுளாரோக்கியம் வீரம் அசைந்திடா பக்தி அன்பும் தேயுரா செல்வம் கீர்த்தி தேவியே அருள்வாயம்மா. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தென்னாடிய சுனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இன்பமே சூழ்கம், எல்லோரும் வாழ்க. அனைவருக்கும் அனைவரும் குருமண்டலத்தில்